Tamale Junior, People Power Activists from NUP. Njagala okubajjukizaako nti mwongere okutuwa comments. Kyolabye reason with the reason. Do you have a special message for People Power after your candidate being nominated? Yes. What we are planning to do is to have a system across the country that can protect and sensitize the population. Abantu abasinga mu Uganda tebamanyi na kulonda. And isi twajiwa sente to even have electoral education. Abantu obulubera invalid. Akatikinga ne kayitamu natya ne mu African Union ba president bali balonda busatu bwali invalid. Nga ba president. Newebuza president chi. Atamanyi kulonda. So we should have electoral education to the masses on how to vote rightly. Secondly, the security agencies and the so-called generals of this country should eliminate the perception of entitlement. So what about so-called the generals of the country? They are generals. Why have I said the so-called? Because even in engeri gye balinyamu okutuuka ku madaala nayo yeewuunyisa. So nagambye nti oba ne process enkyamu tosuubira kufuna results ki ntuufu. So ogenda okusanga ng'oli akulanga katiko kirona misana ejja badde Kano leero ejjero kakati wadde waliyo bempa ekitiibwa. So we all have a responsibility in this country as citizens and as stakeholders and as political actors to see that we have a fair and a free election. Justice byabakama bwe baba bakutuuza mu kifo ekyo okola omulimu ogwo, be as fair as gonorrhea. Etakwata mbuliko code wabula nekwata ebitundu ebibadde involved mu act. Kagale ekyokubiri, abantu ba NUP tulekere awo okuleeta divisions mu party yaffe. Ekintu Bobi Wine kye yeetaaga kati yeetaaga ba mobilizers nga tonaba kutandika kwogera kuwa bantu nti owagira nnyo NUP soka kuba neiba baba kusula okumpi osooka babuulira ebirungi Bobi Wine byagenda obakolera. Manifesto ezo nandisabye ne tuziteeka mu flyers abantu ne bazifuna mu nnimi zonna era kyejagala okulwanako. Manifesto ekyusibwe eve mu Luzungu edde mu Lukyoli. Bwe mala okuva mu Lukyoli kyovalanga bana abasajja bagezi ba President Museveni constitution eri mu lulimi mu Luzungu tebaagala jizza mu Lukyoli omanye lwayitiyo. Okitegeera? Kasita abantu batandika omanya constitution batandika kati Abangereza constitution yabwe. A court of the constitution of the British constitution is not written. Bulombolombo bwabwe. But how have they protected their democracy? America is ruled by institutions. Kakali mu Uganda tululingibwa ki constitution. Constitution omusajja gyasiba akwatamu, gyasiba azanyiramu nga ne bannansi tebagimanyi. Olwaleero osobola okutambula ku street. In fact yeno yokensi kuzimu n'obuuza omuntu nti article 17 of the constitution n'olaba ettabu nabo tebabimanyi nenga is the supreme law of the country. Kyova olabanga isi etugamba eyina amaanyi agagoba ba candidate mu kalulu egamba wait for court kaya ate mateeka waliwo kye bayita substantial evidence nti wabagamba nti Tamale yabbye akalulu mu kitundu kyo. How did it affect the votes of the other regions? Kakati wogenda okulindira kooti ng'ebiseera biyise evidence ebuze so nga ne gwogenda ne moraalo y'okola ki nga nono gwogenda okulopa afunye eriwe engeri gyagenda okwandolingamu omusango. So the East has a responsibility to organize a free and fair election. The security agencies should not be in politics. And the High Command should deal with these people who have entitlement in this country. The citizens of this country tubasaba mukuuma emirembe. Ekyokubiri twenyigire nnyo. High Command yotegeeza ki? Museveni? No, the military High Command abaliyo era ye Muhoozi. The military High Command. Those are the generals. At military High Command kastate taking an initiative to discipline themselves. Era kye bagamba nti bandizimbye Luzira ne bateekayo DSTV kitali ayiyo bamuzimbye bulungi kuba gye boolekera. Waliwo president omu yali wa Nicaragua
yagenda najjawo amateeka gonna agakugira opposition ng'amaze okukitegeera ddamu opposition kati ng'ajjawo bino byonna bi public order management bill bino ebiri mu Uganda ajjawo amateeka ng'aba opposition bakuba mu ngalo bagamba no president kumbe yali kati ne bana ababbi they have two options nga Jesus Christ bwe yakola nawaayo kyasinga okwagala. The president should sit with his relatives and the people and those who think that the system abagambe nti neggwanga ly'abannansi be bayina okulonda president wa Uganda ddako wabula si bya ntalo si bya intimidation. Struggle gye tulimu ya mirembe si ya kuyiwa musaayi kuba ffe twagala tuteekewo enjawulo eri abo be tuvuganya. So buli Munnayuganda musaba akuuma emirembe mu kaseera kano wabula nga ffenna tulina obuvunaanyizibwa okuuma emirembe. Tusigale nga tuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi kubanga atwetaaga mu kaseera kano okuteekawo enjawulo wonna we tuli n'okulaba nti tutambulira wamu mu buli kimu kyonna ekigenda okukolebwa okulaba nti kampeyini ze ziddukanyizibwa. Wabula isi bwetaba fair abantu ne batandika okuba enkuŋŋaana nga siza abantu nsaavu nga ebagambye tujja kuba tetukyalina option wabula okukwata amakubo amalala okulaba nti naffe tweyagalira mu nsi eyo. Electoral Commission bwetavaayo okukoma ku basajja baayo abapoliisi abakola effujjo naffe tujja mirundi badde ngasula gendako katono ako akuwummulamu badde nkubuuza do you activists of people power really accept that Museveni is a strong man? No, the word is strong compared to what? President Museveni when tunuulira abakulembeze abalala ababaddewo mu Africa is not all that strong compared to the Mobutus, to the what? Does he have is he strong politically? No, President Museveni has three things. That when you are na sindika kechita wabo enkyamutuuka kwawo Museveni defeats his enemies. President Museveni tosobola kwogera ku muntu gw'otamanyi. You saw our generation mwami kanka kekizibu kye tulina, we are not readers. We are politicians. And the day you stop reading is the day you stop leading. Because so many people talk about President Museveni, but they have never even read about him. Mwami Kaka obuyekera tebakisoma mu ssomero to be able. Do you know what it means to be able? A rebel is not governed by laws. A rebel is not governed by rules. A rebel talina kintu kyateekako attachment. President Museveni ku ssaawa ya leero bw'azuukuka n'amanya nti gundi yampisa mu kalulu kati ne bwe biba obuwumbi 100 abumuwa. A rebel talina mukwano. That's why revolution ey'aba rebel tezimba ba leaders wabula etuuka n'ebalya bo bennyini. The Mbabazis have been eaten, the Kaihulas have been eaten because the rebel talina mukwano. So President Museveni wakubuuzisa omukono guno manya guno gukutte ekitala. So unless you know the dynamics of President Museveni engeri gy'abadde afugamu, ekyokubiri naffe nga bapolitician ba Uganda ab'oludda oluvuganya tuzanyira nnyo emizannyo gya mwami Museveni. Mwami Museveni yayagala akudictatingira ekifo ky'oba okubamu olukuŋŋaana. Mwami Museveni yayagala akulondere ba isi chairman. Mwami Museveni yagenda okulondera abagenda okuuma akalulu. Kampani egenda okuba obululu nga ye. So nosanga nga tuli muzannyo gwe. But what I was saying, to go back to the nomination done the isi, netugamba nti no, the best alternative would have been waba olonze abantu 7 ng'okozesa COVID ng'akabadde because amawanga amalala galonze. Uganda is not an island. So twandibadde tula ne isi nga ba political actors abali mu ludda oluvuganya n'abalala ba Mugisha Muntu ne bakaminga ne framework. Ekyo isi yakigaana. Ekyokubiri byonna isi byekola isi erina okubeera independent. Ekizibu kya Uganda nti mwami Museveni ayingira akalulu nga president. Okitegeera kati kuba mu constitution yali backed up nti tamu yeggwako mu May. So ayingira akalulu nga president era walabye speech ye ng'ayogera. Yeah, I'm talking as the president of Uganda. Lumu mwami Museveni yali ayogera essaawa ne ziwera 12 ze balina okobako okwogera nga bali mu kalulu. I'm talking as the president of the Republic of Uganda. Secondly, mu Uganda amateeka g'ebyokulonda tegakkiriza muntu ali mu kalulu kuwelcomingibwa public servant. You are not supposed to be welcomed by the RDC. But you find Mr. Museveni doing so. Wano we yali wano yakwata bajjani fa musine bamulambuza ekibuga.
which is contra kito kikirizibwa. Bobi Wine yaladisibwa welcoming mu kitundu awo nga amateeka gavaayo. Secondly, apart from the president, it asigara president. Kwa ne Trump na abadde ne Air Force, security osigara nayo. But ojja kulaba minister nga bakozesa motoka za government. Okunoonya akalulu n'abasirikale ekitakkirizibwa. Yes, that's wrong. Kakati netubuuza isi totaddewo abantu mwenda be baba bawerekera ba presidential candidates. Mwami Museveni yajja ne battalion nambe y'amagye. Kati those soldiers are immune to COVID. Kakati ekyokubiri nti isi yagana okuteekawo amateeka gakatinga cross. Kwata buvaani bukime ba presidential aspirant. Ne President Museveni convoy yagirekeyo for the first time. But you come with soldiers, you threaten the isi, the whole place kati isi ina manage. Agasobola ogamba ku mwami Museveni nga yeekweka mu constitution yagamba nze nkyali president. That means nti etteeka eryo bbi erya isi lye yakola nti ba Bobi Wine boy bamenya amateeka isi bakwatako naye oli ye yeekweka mu kyobwaki. That is so unfair. Ne Trump mu America abadde alina amateeka agamufuga. Kakati munene weesanga nga isi eno nayo yeekola ki yeewuunyisa. Ekyokubiri mwami Kankaka nagambye nti election is not an event. We are supposed to look at the whole process. It's a process. When the process is illegal, tosobola kufuna results into it's like chemistry. Bw'otabula substance enfo. Kakati consultations mwami Kankaka bwaziraba tezikoleddwa. Isi yagamba mugende mu consulting. Ebitongole ebyokwerinda ne biva ne bigamba Bobi Wine tajja kubazize. The consultations were not made. We are in a scientific election up to now. Bobi Wine akyalina omusango embale bamuganda ogenda ku radio. They intimidated the radio presenters. Radio ezimu ne baziswitching off. So you can see that the issue which is supposed to be the biggest body that has a responsibility to organize a free and fair election is also in the dilemma to hand a dictator, a president, atenga asigadde candidate. Yes. We are not allowed to host someone in red. In red, a directive from the army, and we should follow guidelines of the EC. Do we host only NRM or people power activists? So, sincerely, that's very nice. Secondly, we have two issues. The role of security agencies in the election. Okay? But tulabya amagye nga gatandise okugamba nti akakofiira ka Nuupu banange the law of the gazette is clear. Mwami Kankaka bwe nkwata badge ensati yange no nenjiteekako badge y'amagye eba efuuse y'amagye. But logo n'amayinja amayinja g'amagye ebyo byo bikyamu ne logo akagundi ka people power because what we are debating about is not the color. Abe naalemu bayina eyaabwe kakati yellow color y'abakatuliki kakati n'abakatuliki baveyo nabo bagambe mbu yellow yaabwe. You don't have monopoly over color. Kakati ne South Africa bamalema bambala red nayo ya military police ya Wano unless to ogambye ntutaddeko logo y'amagye. That's when that beret becomes army property. Kati weba yabwe lwaki bo tebazambale za people power ziriko ekikonde. So kati dozanga ngebyo nena bine byakusesa. So we should streamline the role of the security agencies. Mwami Kankaka tewaliyo nomination day bosobola ku nominate a candidate ali mu bigere. Do you know what that means? That a presidential candidate ali mu bigere. Even if byabakama justice byabakama nena amu nominating. It means the candidate they are hostage of the military. Amuliati bamu nominating them bigere. N'ekifaananyi ne bakikuba. Ate nga yavudde ewe mu ngatto. Omanyi kitegeeza? N'agenda ku kitebe gye bamu nominatingira. What if Amuliati becomes the president of this country? Kati eyo level gye tutuuseeko nti abakulembeze baffe tukyaba kitiibwa. N'okwata Bobi Wine nga tannafuluma na isi premises za isi nga muwadde n'abakuumi nti bamukuume. Nabo ne basigala nga batunula bwe bati. Now, who is commanding who? Is the isi still in charge of this election or the military has taken over? No, tosobola kukkiriza basirikale bagambye nti bazze kuba presidential candidate ate ekibinja kyane kijja ne kikwata ono ate nga kyali mu isi premises unprovoked. Can you imagine? I had the reasoning okukube nga ku premises za isi nga tannafuluma na Kyambogo where the isi has jurisdictions ne mukuba emmotoka y'omuntu. Mwami Kankaka akalulu kano kewuunyisa
effujjo lyonna eryerekeddwa ebitongole by'okwerinda byewuunyisa era nze kyensinga okutya nti Abannayuganda mbebaza okukuuma emirembe because where we are going kyentya kye kino nti people are going to lose hope in the elections, and when people lose hope in the elections, you know the other alternative, people will go violent. Already we have tense, we have anger. Emyaka etaano, this is the time people are supposed to vote their leaders. People are supposed, but it's emyaka etaano. Those who want change have waited enough. Then you are annoying their people by even arresting people. Nga toyina na kyogamba nti kino. So Bobi Wine bamukutenga yagala kulaunching a manifesto ye. Yabadde ali fully nominated. Any candidate is allowed to manifesto yo igironchinga wotandikira okwagala because now you a candidate. N'empapula ziyina. So nze ndaba isi eyina obuvunanyizibwa bunene wadde bagiyingiridde nnyo ebitongole by'okwerinda byabakama yava n'agamba bakole consultations tebazikola kakati newesanga ebitongole by'okwerinda ebitalina na kubeera mu politics bitaking over. According to your prediction of January, when we are starting these shows in January, you predicted the current behavior of abantu bano. Okay, ekyo nja kikwebaliza kuba wakikola kati okyakyongera okukisementinga kubanga kikyalabikira mu prophecy enkulu. I want to take you here. Meanwhile, nga tukyali ku security, there are security generals abali mu key positions of the army who I think have very high ranking. Nja kwogera ku General Muhoozi. After he went to his Twitter, he took the word to his Twitter and wrote words zirabika zirese some commotion, ideological commotion, noise commotion mu public. How did you take the words of General Muhoozi Muhoozi, I think the general is still in Cold War times. When he thinks that in this global time, we are now in a global village. We have international laws. We are in the international community. The AU is also part of our country. So we are not in Cold War politics that when we worship the Soviet Union, that you malign democratic credentials. General Muhoozi amasomero ge yasomeramu tegali reflecting omanyi mwami kankaka omuntu awinza okusoma ne knowledge and education are completely two different things. Omuntu atasoma ayinza okusanga tasobola kusekera wantu nga baziika wadde teyasoma naye tasobola kikola. Atasoma tasobola kuyingiza ngatto mu muzikiti. Atasoma tasobola kufunyiza ngalo wali mulema. Kakati afande Muhoozi ku exposure ne rank ey'obwa jeno gyayina and the words we hear ne gye yasomera, it means is a half-baked general. Because a general means you are general in everything. You are general in discipline. You are clear representation of the army in this country. Nekolaba eri Kenya babikola. Muhoozi has very many examples. You see, this is not his father's property. You see, what we have food nti beba system. We are the system. We are system. You are not the system. The system is Uganda. And the day Uganda will get rid of you, you'll understand it that you are not the system. And you are not the first son in this country. Uganda ebadde never president bameka mwenda okuva ku Muteesa. They have all left because they are not the system. They had the sons and powerful sons. So Afande Muhoozi should stop. You see what is ekisinga okuluma Afande Muhoozi. There is a time when you must accept reality. They didn't want, what the state fears is to have a person who has built a political base. That's why bano bonna bakadaga bakayihula bakubwa. You shouldn't have a political base. Now, Muhoozi had an opportunity. Singaze nali Afande Muhoozi, I would have invested more in sports. Muhoozi had all of the money to help the youth in this country. Afande Muhoozi had all of the guts and the power to arrest the thieves in this country. Ababya sente z'omuwi w'omusolo.
mu government ya taata we, which he has failed to do. Now he wants Bobi Wine to clean his mess. That's quite laughable. So Afande Muhoozi and the other generals, that language is unacceptable. This is not your property. Acceptability of whatever they say depends on who. So you guys of people power, what do you have a bikiriza bya Uganda? Eri abagamba nti kyayogedde kirimu ensa. Yes, nesi asoso kubyogera. Ewa Gaddafi nayo babyogeranga. Mugabe omukoddomi n'agamba Chiwenga, kame commander, do you know that we can demote you? You see, it is called imperialism. Bwofuna omuntu waliwo muwandiisi yagamba nti omusajja omutuufu okumanya empisa ze muwa amaanyi omuwene ssente bw'ojja otegeera empisa z'omuntu omutuufu. Kakati okwambala ekyambalo ky'amagye, nze waliwo abasirikale b'ensanga ne mugamba siwaggwe ekitiibwa naye ekyambalo ky'olimu kyempa ekitiibwa. Kwa up to now tonnamanya buvunaanyizibwa buli mu kyambalo ekyo. Tonnamanya bulamu bw'abantu obuyimiridde ku kyambalo ekyo. So Afande Muhoozi bw'avaayo n'agamba nti Bobi Wine, we are going to fight you. You and who? Don't include our army in that. Just say me. It is said you guys of people power intimidate the generals of this country that yekyagamba nti mugamba bwemba mwagala lutalo bajja basobola bwemba mwagala ideology naye bajja gisobola. I think those words are plain clear. I think the general has failed to differentiate between two words, democracy and war. And even if you a mature person and a person who is exposed like a Muhoozi, even to talk about war, there is no war. War is a failure of mature people to put in their knowledge. That's when we have war. That when people fail to put in knowledge, that's when we have war. Now anybody who says that we shall fight you, then you have failed to use your knowledge. You don't have a reasoning capacity to solve issues amicably. And you don't have monopoly over violence in this country. Yes. If you want to use violence, very wonderful. Yes, nobody has monopoly over violence. Yes. And for us, and for us when we are reading the laws of violence, we have the butterfly stage, where nobody controls violence. In the French Revolution 1879, Maximilian Robespierre, Marat and Danton, those were the biggest atrocities and the people who were diverting violence to the French people. Bebatwala France mu reign of terror. Those people thought ababasatu nti violence baginako monopoly, but there is a time when you don't control violence. Waliwo ekiseera ekyatuuka era bonna baafa. King Louis yafa, Maximilian yafa, Danton yafa, Marat yafa. So nobody has monopoly over violence. So it is quite regrettable that we have generals who have not mastered the art of leadership, but they have mastered the art of intimidation. Not even intimidation, using a gun, trigger excitement, that I will kill you. You see, we are past that. This is a global village. And then the statement that you utter should move with responsibility. Your father has had the chance to rule this country for 35 years. So now, is Muhoozi going to lead the... No boy agala nnyo Muhoozi. Muhoozi agenda fuga miti. Abantu bafuga beba system. Beba nyini nsi. So, okulwanisa Bobi Wine n'okuvaayo okola statements bwezityo. Ndowooza tebiyamba bannamagye. Yonna ewalala byaliyo. Bobi Wine Afande Muhoozi ekyamulema kwata babe mu government because he had the time. People were stealing money. We have mafias in the president's government. Bona bafasi sani bye bakola. Bafasi sani bakwata ebintu bisatu to market themselves. Sports. Akuli ompira gw'Ebungereza Premier League omanyi ye Mulangira William ow'Ebungereza dda ku Namulondo yakulya FA. Kakati bano bo balowoleza mu intimidation kugula. We fought. Anybody who wants to fight us, no, don't say us, say you. Because if you use us, who are they?
So Ugandans have a responsibility to vote their leader. Secondly, Afande Muhoozi should go back to the dictionary and look at the word democracy. In a democratic state or in a democratic process, we use words. If now you cannot market yourself people to support you freely, now how are you going to lead this country? So you think guns will work everywhere? So, and these people are too myopic. You see, as far as I'm Nigeria Somera because Sandhurst, but then above Sandhurst. So I was so disappointed. I didn't expect that from Afande Muhoozi because he deserves better. He's not in that league. No, mu Uganda bw'oyogerako kuvuma society bw'ebeggwawo tosobola kusonga lunwe lwaki tutuse ku level eno the political intolerance and extremism etava omanyi state abantu beyakatta bangi just okwekalakasa ne ku nomination waliwo abafudde kakati gwe ojjawa nomination de ebitundu ebimu bya Uganda biri mu lockdown tuzayo mu kinana oboto yakwata ekidyeri nakijja West Nile netalonda West Nile was under lockdown mu kinana they didn't vote. So how can you even talk about President Museveni nti yaleta free democracy ng'ebitundu ebimu byabadde mu lockdown? So kakati political intolerance eneze olulimi oluwulira ate olubadde lutaliiwo because ekizibu kye tulina mu amikankaka kwe kwata abaana abato egoism kati yeriwo mu Uganda. Bobi Wine atuchallenging atya era wotunya statement za Afande Muhoozi, there is nothing sensible that people power supporters you have attacked the military mobya mundu now wait for what will happen. That's when the generals come out. I even saw on his Twitter that you people power people went and burnt a full police. On that day they nominated more than one candidate. Teyali yekka. Nene kigambibwa mbumwe waliwo ebifaananyi ebiri ku Twitter ya Muhoozi kwebiri mbu mwatuuka n'okwokya ki Jenna naye nebuuza amuli ati gwe bawanika empale ye talina abawagizi bayinza kwekalaka. You see, Jenna naye atulekemu abapapa be bali bawo abatema ebijambiya 2010 yali ya people power. You see, waliwo abantu issues ze baleeta nga osobola okwayiriza bebe ow'emyezi 3 nti yabadde ayambala condom kati bw'oba tosana okuselectinga because ezo post siza property a general means post ya gwanga kyobulanga omuntu wagaa nti nagenze wa president si kyamaanyi ogenda wa president Museveni. That's not his office ya gwanga. Trump White House tagenda givaamu. So buli omu ajja n'afuga n'agenda. But we have this entitlement in this country. You see, we are sons of the general, so we must direct the destiny of this country. You see, in Uganda we have a problem. There is a group that thinks that they know everything. They know where this country has come from. They know where it is going. And then the other side, that's why he's using a selective word. You people power supporters. But we are all Ugandans. So there is a group that thinks, for us, we love Ugandans more than the other people. Now the other people are terrorists. Now the other people, we are supposed to think for them. Man, politics is a battle of ideas. Politics, democracy, we must have institutions that guide democracy. So if I find at the at the level of a general, you have that entitlement that you think, Bobi Wine, when you fight us, you and who? Us. Who are those? When you want taxpayers' money, just say that when Uganda is your company. Uganda is not a company of anybody. And it's a company you have. So kakati, yes, that we have shareholders that I own 50%. Now I should come and give a leeway and a direction where this company should go. You see this, and we are going to go in a very, very, very bad state because we have failed to realize one thing, that the world has changed, society has changed. What Bobi Wine has done is to create political awareness. Today, nebwowala na Bobi Wine, nebwomukwata, kakati ababadde bamuwagira bamuvuddeko. So the work of the generals and the subident Afande Muhoozi, instead of wasting time on Twitter, kati ya Afande tachimanyi, gendo abe captain Kongolo, bye yakolanga, bakodomi ba Saddam bye bakolanga, bakodomi ba Mugabe Grace Mugabe yali akwatwako.
So I think Muhoozi has very many examples to look at. He must go back and clearly read the definition of democracy. There is a lot of egoism, and we thought that people who have gone to those military academies, you are not taught how to be gun excited, trigger excited, but you learn courses of leadership, social intelligence, you learn leadership skills. So the people you are abusing today, Uganda is going to be here. This is not a company. So the language of entitlement should stop. It's not good.